मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सूरह यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अस्क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअज़ ज़िक्रा व ख़शियर रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनर्जुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या कौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिहि मिन बअदिहि मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबादि मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुस्लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिहि मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला शरीका लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاله كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتق العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادهم من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقسرت بي أعمالي
حالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي فأسألك فبعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفدحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك واسعى في برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تذيع من ربيت، أو تباعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم
بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا ذن بك، ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على عن ذلك بلاء وبكر قليل مكثور، يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أذج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني. صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهل هذا جيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يذج إليك الدجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟
أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت بوحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كان فاسقا لا يستوي إلهي وسيدي. فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا.
يا سيدي يا من عليه معولي، يا إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد علي العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيته، والدوام في الاتصال بخدمته، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليها في المبادرين، واشتاق لقربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وذمنت لهم للإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منى، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرداء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دعاء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه المكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. صلوا على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علیہ ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذاں ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذاں ہے خیمے میں مصلی پہ سسکتی ہوئی ماں ہے خیمے میں مصلی پہ سسکتی ہوئی ماں ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذاں ہے اے موت مؤذن کو چہکنے دے ذرا دے اے موت مؤذن کو چہکنے دے ذرا دے پھر دل علی اکبر کا اور نو کے سینہ ہے پھر دل علی اکبر کا اور نو کے سینہ ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذاں ہے دل تھام کے ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے کیا دل تھام کے ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے کیا
پہچان گئے سب علی اکبر کی یہ ماں ہے، پہچان گئے سب علی اکبر کی یہ ماں ہے، وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے، کھنچتی ہے سینہ ساتھ، نکل آئیں گے دونوں، کھنچتی ہے سینہ ساتھ، نکل آئیں گے دونوں، ہے ماں ابھی خیمے میں، ابھی دل میں سینہ ہے ماں ابھی خیمے میں، ابھی دل میں سینہ ہے، وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے، لیلا نے نظر بھر کے نہ دیکھا کبھی اس کو، لیلا نے نظر بھر کے نہ دیکھا کبھی اس کو، سب دیکھ کے جیتے ہیں جسے وہ جواں ہے، سب دیکھ کے جیتے ہیں جسے وہ جواں ہے، وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے، مارے
نہ دے اس لیے آدائی سے برچھی ماریں گے نہ دے اس لیے آدائی سے برچھی صورت ہے محمد کی محمد کی زباں ہے صورت ہے محمد کی محمد کی زباں ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے خیمے میں مصلی پہ سسکتی ہوئی ماں ہے خیمے میں مصلی پہ سسکتی ہوئی ماں ہے وقت سحر آخری اکبر کی اذان ہے صلوات پر محمد وعلی محمد Inside. Yeah, in your pocket, yeah.
लिखा है सुगराने अकबर तुझे सलाम टुकड़े तेरे बदन के समेटे हुसैन ने टुकड़े तेरे बदन के समेटे हुसैन ने पामाल लाश का कासिम मुस्तर तुझे सलाम पामाल लाश कासिम मुस्तर तुझे सलाम करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम Back to the mic. Sayyid Bilal Rizvi, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for the Salat Sawab of Marhumeen, listed on the screen, and for all Marhumeen. Al-Fatiha. Amma Yujibu is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mustarra iza da'ahu wa yakshifu as-su. 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 Allahumma salli. We would like to take this opportunity to thank all our sponsors for the generous support. Alhamdulillah, we have reached almost 50% of our target of $80,000 for the Muharram Fund. During these nights of Azah, we request those of you who have not yet contributed towards the Muharram Fund to kindly to make a donation which will help cover the various expenses for running the programs here at the Masjid. We suggest a donation of $200 per family, however any amount is welcome. Recitation. For recitation opportunities, please reach out to our program coordinator, Brother Murtaza Hayy, at the number on the screen, or email us at info@masjidulhayy.org. Social distance reminder. Just a reminder to all those who are attending programs at the Masjid
To follow safety guidelines including observe social distancing throughout the time you're at the mosque, face masks will be required to be worn. Please bring your own masks with you. If you do not have one while entering, one will be provided to you. If you're not well or feel that you may be ill, stay at home until you're fully recovered. Follow all guidelines and instructions from volunteers. Food drive. Masjid al-Hayy has partnered with Who is Hussein for a food drive for these 12 nights. We are collecting non-perishable items in boxes kept at both the men's and ladies' entrances. For more information, please check the weekly newsletter or call the number on the screen. A blood drive will be held on Saturday, August 29th from 7 p.m. to 11 p.m. in the Masjid al-Hayy parking lot. Donors will receive a free 10 Fandango promo code and a free wellness check, which includes a COVID-19 antibody test. Please visit the link on the screen to sign up. Youth Committee is selling hoodies for Lebanon. All proceeds will be given straight to Beirut. Visit the link on the screen to pre-order today. For more information for all these events, check the weekly newsletter, contact 407-408-1048, and check us out on Instagram at Hayy_youth. Thank you. Baraza Town, Yemen, Lebanon campaign menu has raised $2,500 for Yemen and Lebanon so far. 100% profits has gone to them. Please text the number on the screen for your orders, as they're limited. Order cutoff will be 9:30 p.m. tonight. For those of you watching the programs live from your car, we kindly ask you that turn off your headlights once you are parked. At this time, with a very loud salawat, I would like to request Sayyid Bilal to recite tonight's madras. Per Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Yeah, is this more moved up than usual? Or is this how it is usual? No, it's fine. You can adjust it how you like. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على Is this the distance with mic? I'll make the distance. And then I'll let you handle the distance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين والذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية
والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكادمية والحجج الردبية والجود الثقفية والنقابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فقد قال الإمام زين العابدين: الحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة. صدق المولانا الإمام زين العابدين. For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatima al-Zahra, salamullahi alayha, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. If one were to examine a Sahifah Sajjadiyah, they would find that a prominent theme in the Sahifah of the Imam is the theme of mercy and hope. That within today's world, you find that many are overcome by difficulties, and many are overcome by their challenges. And the world today is looking for mercy, and it is looking for hope. You see, these are themes which are universal themes, which Imam Zainul Abidin, he explicates upon within the Sahifah. For example, in one line, Imam Zainul Abidin, he states, "O Allah, for my sins do not compare towards your mercy, O Allah, and my sins do not harm you, and neither does you forgiving me make you needy. Then, O Allah, forgive that which does not harm you, and give me your forgiveness which does not leave you in a state of need." In another part of a Sahifatul Sajjadiyah, Imam Zainul Abidin says, "O my Lord, you are that Lord for whom the forgiveness of the greatest sins, it remains small." You see, from these different lines within a Sahifatul Sajjadiyah, we come to understand two things. Number one, we understand that our Imams, particularly Imam Zainul Abidin within the Sahifah, are those individuals who would invite others towards hope and towards mercy. As in Amir al-Mu'mineen would say, "Al-Faqih, kullul faqih, man lam yuqannit an-nas an rahmatillah." You know what Amir al-Mu'mineen says in this hadith? Amir al-Mu'mineen says that a person who has profound understanding of religion, that he understands the religion properly, is a person who would never make anyone despair of the mercy of Allah. For after all, within our theology, the first to despair of the mercy of Allah was Shaitan. Of course, Shaitan, Satan, was a common noun. But the actual name of this individual was Iblis. When you look at the etymological meaning of Iblis, you find Iblis is that one who has despaired of the mercy of Allah. That is why the main tactic of Shaitan is to make people hopeless. Because the moment a person becomes hopeless, then they are willing to go down every avenue. They have no chance of returning at that moment. But our Imams, time and time again, they would counter this with the reality of mercy. For example, there was a person by the name of Hassan al-Basri. Hassan al-Basri was considered to be one of the spiritual leaders of that time. One day, in front of Imam Zainul Abidin, Hassan al-Basri, he says that God's anger is so great, I would be surprised if anyone goes towards heaven. Imam Zainul Abidin replies to him by saying that God's mercy is so great, I would be surprised if anyone goes to the fire of hell.
You see, Imam Zainul Abidin, he flips the script on this individual. And when you look at the Sahifah, you find that these concepts are found throughout the Sahifah. And after all, as I said on night 3 of this series, the Sahifah was called Ukhtul Quran. That it was called the sister of the Quran. Why? From one level, it reflects the spirit and the message of the Quran. That what is the spirit of the Quran? The spirit of the Quran is that spirit that when you look at 114 chapters, you find that 113 of them, they acknowledge Allah's mercy in the beginning. That you say Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. That God has all-encompassing mercy, and then He has that mercy which is exclusive towards the believers. You see, the name Rahman and the name of Allah referring towards His mercy is the only name of Allah, of His attributes, that was compared with the name Allah. That the Quran, it says, قُلِدْ اللَّهَ أَوِدْهُ الرَّحْمَانَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah, He says, call upon Allah or call upon Rahman, whichever name you call upon, for Him belong the best of names. From here you find that the mystics and the scholars, they understood that the name Rahman is the highest of Allah's attributes, and it has a position which does not compare to the other attributes. That the name Rahman is the name which most closely encapsulates the reality of the name Allah, which is that name that contains all of the sifat of Allah. Now I'll give you another example, right? How does speech come towards you? Have you ever thought about this? That when speech is formed and it's stated by a speaker, in your mind is a thought. And then by using your breath, you find that thought, it comes into words. You find in the same way, mercy was considered the breath of the universe. That every single thing had an existent form before this reality. But it is through the breath of mercy that Allah, He brought existence into being. That's why whenever you look at the word for the soul, correct? The soul is considered the principle of life. That the soul, it gives life. In whichever language you look at, every word for the word soul is associated with breathing. For example, in Arabic you have nafs. The word nafs is related to nafas, which means breath. You have the word ruh. The word ruh is related to raha, which means to blow. You have the word soul in English. The word soul in English is related to the Greek word suke, which means soul, or it means to breathe. From all of this, we come to understand that there was a form of everything within the knowledge of God, but that breath which brought about existence was the mercy of Allah. That is why Amir al-Mu'mineen says in Dua al-Kumail, which you recited upon this night, what does the Imam say? The Imam says, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay. That, oh Allah, I ask through the right of your mercy which encompasses everything. But I say one step further, when the Quran, it describes the Prophet, it says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That, oh Rasulullah, we have sent you as a mercy for mankind. So the question is, what is mercy? Is mercy simply a moral trait that you are kind to others and you forgive others? Or does mercy have a deeper reality? You find the ulama, they say it has a deeper reality. Because then how is the Prophet a mercy for those non-living objects? That how is he a mercy for the stones and the other realities? You find the ulama, they said that mercy is represented by existence. The first form of existence was the nur of Muhammad Mustafa of Rasulullah. Now I'll give you another example. Everything goes through 2 stages of existence. Everything has an indeterminate stage and it has a determinate stage.
The indeterminate stage is when it is not formed completely, that when you see a seed, this is the indeterminate stage of a plant because the plant hasn't been formed. But the moment the plant, it comes out, you have the determinate stage. In the same way, the child within the womb is not formed. But the moment the child comes, he has a form. In the same way, the universe went through two stages. The indeterminate stage of the universe was the Noor of Rasulullah. And from that, you find every reality. That is why the ultimate manifestation of mercy is the Prophet of God. When you look at the life of Imam Zainul Abidin, Ahlul Bayt alayhimus salam would take pride in the name of Rasulullah. The Imams of Ahlul Bayt, when they would take the name of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, it's as if they were speaking about somebody whose worth we don't understand. For example, after Karbala, they said to Imam Zainul Abidin that have you won in this movement or have you lost? You know what Imam Zainul Abidin said? Imam Zainul Abidin said that when you hear the adhan and you hear the call for prayer and you hear the name of our grandfather Muhammad in the call for prayer, then at that moment know that we have won. That the name Muhammad was the sign of the victory of Ahlul Bayt. And in the court of Yazid, Imam Zainul Abidin with so much pride would say he is the son, the grandson of Rasulullah. He would say, Anabnu Makkah wa Mina. He would say that I am the son of Makkah in Mina. He would say, Anabnu man humila alal buraki fis sama. That I am the one whom Burak carried towards the heavens. He would say, Anabnu man usriya bihi min al Masjid al Haram ila al Masjid al Aqsa. I am the son of the one who was taken from the sacred mosque to the farthest mosque. He would say, Anabnu man balaga bihi Jibra'il ila Sidrat al Muntaha. That I am the son of the one whom Jibra'il took to the highest level of reality. That Sidratul Muntaha was that reality. That Jibra'il says, O Rasulullah, after this point, even if I go a little bit further, O Rasulullah, my wings would be burnt at this level. But I say where Jibra'il couldn't reach, the Prophet of God he reached. Imam Zainul Abidin says, Anabnu man dana fatadalla fakana qaba qawsain o adna. That I am the son of the one who went so close to the reality of Allah that it's as if he was two bow length or closer towards Allah. That you know, in the time of the Arabs, right? One thing to symbolize peace between tribes is that they would take an arrow, they would place a bow in between two bows and they would tie them together. And this would be considered unison. When this verse it comes, it shows this is how close Rasulullah was to Allah. Then after that the Imam says, Anabnu man salla bi malaikat sama. I am the son of the man who prayed with the angels of the heaven. Anabnu man oha ilayhi al-jalilu ma oha. That I am the son of the one whom Allah he directly revealed to this prophet. He says, Anabnu Muhammadin al-Mustafa. That I am the son of Rasulullah. And you find it is this Imam Zainul Abidin who gives one of the most profound explanations of the reality and the morals of the Prophet. And he does this in dua number 2 of a Sahifah Sajjadiyah. And indeed tonight we'll examine some of the lines from this dua in order that we can understand who the Prophet was, and through that we can understand the movement of Sayyid al-Shuhada. Because when Sayyid al-Shuhada, he goes towards Karbala, what does Imam al-Hussein say? He says, Uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar wa asir bisirati jaddi Rasulullah wa abi. That Imam al-Hussein says that I want to establish good, I want to prohibit that which is wrong, and I want to follow in the footsteps of my grandfather Rasulullah. That if we don't understand the reality of Rasulullah, then how can we understand which footsteps Imam al-Hussein wants to go upon? But at the second level, you find Rasulullah, he said, Husaynun minni wa ana min al-Husayn. That he says Hussein is from me and I am from Hussein.
You know, every grandson is from their grandfather. Every grandson is from their grandfather. This first line, Husaynun minni, we understand. But what is the second line? Wa ana min al-Husayn, that I am from Husayn. You see, the reality is this, that until Karbala, until the day of Ashura, until Imam al-Husayn, he saved the deen of the Prophet, you find Imam al-Husayn was from Rasulullah. But the moment the deen of the Prophet was saved, from Karbala until the day of judgment, Rasulullah says, I am from Husayn. Now I'll rephrase my wording. There are two types of honors a person can receive. You either gain an honor because of your family, that you come from an honorable family. You come from a family of virtuous individuals, so it's a virtue for you. But no, then there is the second type of honor that you gain through your actions. This hadith, it shows that Sayyid al-Shuhada had virtue in both. That what is the lineage of Hussein? You know, there's a conversation recorded in some of the books of hadith, that one day Imam al-Hussein as a child, he says to Amir al-Mu'mineen, oh my father, who is greater, you or I? Of course the Imam, he knew. Amir al-Mu'mineen says, oh Hussein, in virtue I am greater. Imam al-Hussein says, then oh father, answer me one question. Your grandfather was great, but my grandfather was the greatest of creation, Rasulullah. Then he says, oh my father, your mother was Fatima bint Asad. My mother was Fatima Sayyidatun Nisa'il Alameen. My mother doesn't compare to anyone. Imam al-Hussein says, oh father, your father was great. He was Abu Talib. But my father is Ali ibn Abi Talib. My father, your brother was Ja'far al-Tayyar from amongst your brothers. But my brother is Hassan al-Mujtaba. Amir al-Mu'mineen says, oh Hussein, in terms of lineage, none has a lineage like you, oh Hussein. But in terms of virtue, this is my reality. So on one side, you have the virtues of Sayyid al-Shuhada, that he is from the lineage of Rasulullah. But at the second level, you find Sayyid al-Shuhada, he struggled within the path of the religion as well. So this is the second level why we have this discussion of what Imam Zainul Abidin has said about Rasulullah. And with that said, I come to the text of the dua. You find Imam Zainul Abidin, when he begins this dua, he says, Alhamdulillahi alladhi manna alayna bi Muhammadin nabiyyihi sallallahu alayhi wa alihi دون الأمم الماضية والقرون السالفة. The Imam says, oh Allah, all praises belong to you, for you gave us Muhammad, your prophet, and he was from amongst us, and he was not from amongst any of the ancient people. You see, right off the bat, Imam Zainul Abidin is trying to establish your relationship with the Prophet of God. The first thing to recognize is that the Prophet of God was a favor towards you. The Quran, it says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. That Allah, He gave a favor to the believers, that when He sent the Prophet from amongst yourselves, that you know other nations, they were destroyed for acts, that the people of Thamud were destroyed, and the people of Ad were destroyed. But Rasulullah's ummah never had a punishment come upon them in that manner. Why? Because Rasulullah was amongst them. That this Prophet, when he goes to Taif and he begins to preach to the people, they began to pelt the Prophet with stones to the point that from his head to his feet, Rasulullah was bleeding. Even at that moment, Rasulullah, he doesn't pray against those people. He says, oh Allah, guide my people, for they didn't know. And it's stated when Rasulullah would return, there would be a 5-year-old girl by the name of Fatima. You see, Rasulullah, he was concerned that I didn't want my daughter to see me in this state. But it is Janab-e-Zahra who would clean the blood off her father. That this is that Prophet who was a mercy for all of this ummah. You know, it's something when you look at the Quran, right? You see, other prophets, they had to ask from Allah for many things. For example, Musa had to say, Rabbi shrah li sadri.
oh Allah, expand my chest, give me strength. But where Musa had to speak, Allah, he looked at Rasulullah and he said, Alam nashrah laka sadrak. That, oh Prophet, we already gave you strength. وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْكَذَ دَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. That, O Prophet, we removed that burden from your back and we elevated your remembrance. That how elevated is the remembrance of Rasulullah. You see, today upon this planet, there are about 2 billion Muslims. And when you look at the world, as the world it rotates, in a different part, the adhan and the call for prayer is being called in a different part. I say that throughout the world, wherever anyone says, Ashhadu an la ilaha illallah, next to it, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah is mentioned. That how much more elevated can the remembrance of a man be? That wherever the unity of God is mentioned, the prophethood of this prophet is mentioned. No, this is that prophet. He didn't have to ask from Allah. He would look at the sky and Allah would say, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكُمْ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. That Rasulullah would look towards the sky and Allah would say, oh Muhammad, we see that you keep looking at the heavens time and time again. Don't worry, my Muhammad. I will make a qibla for you through which you will be pleased. You know, salat is qurbatun ilallah. Salat is to please Allah. But Allah within this verse, it says that the direction you face, this was to please the Prophet of God. No, this is that Prophet. When you make dua, this entire series has been about dua. We have many hadith would say, Kullu du'a'in mahjub, that every single supplication is veiled, but when does it become unveiled? When you send salawat upon the Prophet and then you make dua. That's why when you look in a Sahifah Sajadiyah, many of the duas, they begin with salawat, because the power of just the name of Rasulullah, that if you only understood the power of the name of Muhammad, then you wouldn't ever look at the Prophet in the same light that you look at him now. That, do you know what the name Muhammad means? In Arabic, it comes from the word hamd, which means to praise Allah. The active participle of hamd, the one who does praise, is called hamid. The one who is praised is called mahmud. But then in Arabic, there is a form to show that somebody he praises excessively. The one who excessively praises is called Ahmad, and the one who is excessively praised is called Muhammad. That Rasulullah, he says, Kuntu fis samai Ahmad. That on the night of Miraj, when I went, Allah, he would address me by the name Ahmad. But upon this world, he was called Muhammad. Ahmad is the one who praises. Muhammad is the one who is praised. If I can rephrase my wording, that in the heavens, Rasulullah was Ahmad, the one doing the praise, and Allah was Muhammad, the praise. But upon this earth, you find that Rasulullah is Muhammad, the praised, and Allah is the one doing the praise. He is Ahmad. That this, there was an angel from Banu Israel. Nabi Musa was told that go and bury this individual. That Musa, one of our servants is within this town, go and bury him. Musa, he goes to the town. And when Musa, he goes to the town, he says to the people, was there a pious person within this town that Allah has asked me to bury this person? They said, oh Musa, there's no such person. Nabi Musa, then he begins to think to himself that Allah, he wouldn't tell me falsely. So he says, is there anyone who died within this town? They said, yes, Musa, there was one person. That person was a sinner. He would openly sin. And he would do the most vile of sins. So when he died, we didn't bury him, we threw his body into the trash. Musa, he begins to think that perhaps this is that servant of Allah who was close to Allah. So he says, oh Allah, this person, is he the one whom you want me to bury? Allah says, yes, Musa.
Musa says, but Allah, the people of the town say that he was a sinner. Allah says, oh Musa, he was a sinner. But there was one action that he would do that I would find so beloved. Because of that one action, I forgave him. You find Musa says, oh Allah, what is that action? That action, it's written in the hadith. وَكُلَّمَا نُشِرَتِ التَّوْرَاتُ وَالنَّذَرَ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ. That whenever he would open the Torah and he would see the name of Muhammad within the Torah, he would kiss the name of Muhammad, he would place the name of Muhammad upon his eyes, and he would send salawat upon that prophet. Oh Musa, I love this action so much, I forgave his sins because of this action. That's why a famous scholar would say, never consider any good deed too small. You don't know which deed of yours has sincerity. Which deed of yours, because of that one deed, every other action of yours would be accepted. That Imam Zainul Abidin in this dua, he says, oh mankind, this prophet was a favor towards you. Then after that he says, this prophet is Imamur Rahmah, and look at the akhlaq of this prophet. That what was the akhlaq and the morality of Rasulullah? The Quran says, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. O Prophet of God, you have been given the most supreme of morals. That what were the Prophet's moral traits? You know, the first trait of the Prophet, the hadith, they say, Kana Rasulullah da'iman yatabassam. That Rasulullah would always be smiling. You know, sometimes the most religious people in our mosque are the ones who frown the most. And you look at his face and you think to yourself, he must be the one who prays the most, because his face is always angry. But no, when you look at the hadith, you find the hadith, they show a different reality. It is stated that Rasulullah would always be smiling. And even Amir al-Mu'mineen, when they would complain about Amir al-Mu'mineen to Rasulullah, they would say, oh Rasulullah, Ali even smiles upon the battlefield. That when others would run away, Amir al-Mu'mineen would smile upon the battlefield. Amir al-Mu'mineen would say that I have nothing to fear at this moment. So you find the first trait, moral trait of Rasulullah is the smile of Rasulullah. And even if you don't believe in any form of religion, you find every society is accepted that the one who smiles, he gains something in return, that he gains a smile back, that you have a more pleasant system. So you find this is the first reality. The second aspect of the akhlaq of the Prophet was the humility of Rasulullah. You know, Rasulullah, when he would meet someone, right, people would think that he has nothing else to do. That they would think that Rasulullah's only job is to meet me. He would meet them in this manner, that when he would say salam towards them, he would never turn around. He would face them and say salam. Rasulullah would say salam first. I say, O Prophet of God, you are the greatest of creation. You send salams. Then why are we arrogant at times to give salam first towards other individuals? No, what was the humility of Rasulullah? It stated one day that there was a person who was on the ground. He was a slave of that time and he was poor. He said that, oh Rasulullah, if I had a home, I would invite you. Rasulullah says, why would you invite me? He says, Rasulullah, I want you to have a meal with me. The Prophet says, then what's stopping you from inviting me right now? He says, no Rasulullah, we are eating this food. It is just dried bread. It is food of the poor. Rasulullah says, no, invite me anyways. Rasulullah, he sits on the ground of Medina and he begins to eat with the slaves of that time. I ask you, have you ever seen the leader of a nation sit on the ground with the poor of the nation and eat in the way that Rasulullah ate? And it's stated as Rasulullah was on the ground, a lady, she passes by. She says, Ya Rasulullah, ta'kulu kal abid.
that you're eating like a servant over here. Rasulullah says, there is no greater servant of Allah than I, Rasulullah. So you see, this is the akhlaq of the Prophet. When you read Dua Makarimul Akhlaq, all of these realities are found in the life of the Prophet, and these realities are found in Dua 2 of Sahifah Sajjadiyah. You know, there's another incident from the life of Rasulullah. It stated one day that there was a slave girl who was crying. Rasulullah says, why are you crying? She says, it's because my masters, they gave me some money and I lost that money and now I'll get punished for that. Rasulullah says that, here, I'll give you the money. You have nothing to worry about. So when the Prophet comes back, she's still crying. Rasulullah says, I gave you the money. What is wrong now? She says, no, they'll still punish me because I'm coming back late. You know what Rasulullah says? Rasulullah says that, do they believe in my prophethood? She says, yes, Rasulullah. Rasulullah, he goes with her to the house of those individuals who owned her. He says, Assalamu alaikum ya Ahl Bayt. That's salam, people of this house. You find they don't reply. Rasulullah, second time, Assalamu alaikum ya Ahl Bayt. They don't reply. The third time Rasulullah said that, they come out. Rasulullah says, did you not hear me? They said, O Prophet of God, you were sending salam upon us. We wanted you to keep repeating that salam, so we didn't reply to you. Rasulullah says, you see the slave girl, don't punish the slave girl, for I am doing her intercession at this moment. You see, this was our Prophet of God, that he was leading the state in Medina, but at the same time, he would look after the problems of each individual person within the society. Another incident, it says that one day, a lady, her son became sick. She said, what we will do is that we will get a thread from the aba, from the cloak of Rasulullah. And from that thread from the cloak of Rasulullah, Allah will give barakah towards us. It stated one day Rasulullah is on the mimbar. As Rasulullah is on the mimbar, this lady, she sends her slave. When that slave goes, Rasulullah notices, but the person doesn't say anything. Rasulullah notices a second time, but after the third time, Rasulullah, he gets off the mimbar, he places his aba on the ground, his cloak, and he gets back on the mimbar. Everyone's thinking that, what did the Prophet do? That he was giving a sermon, he gets off, he places a cloak on the ground, and he gets back on the mimbar. You see, that person didn't ask the Prophet what he wanted from the Prophet. You find that person goes, and the companions, they say, Ya Rasulullah, why did you do this? Rasulullah said, that person wanted a thread from my cloak because the son of the owner of the house was ill, and in this manner I did this. So you find the reality of the Prophet is the morals of the Prophet. Oftentimes in our communities, we emphasize everything, and akhlaq is put on the back burner, as we say. That the last thing we think about is morals. But no, according to the hadith, the first thing in your a'mal, in your actions, of course there is a category for your belief and there is a category for your action. In your actions, the first thing which will be looked at is your akhlaq. That salat will be there, and your akhlaq in terms of how you deal with the society around you. You know, one day, another incident from the life of the Prophet, it stated that there were some young individuals, they were lifting rocks. You know, it was the weightlifting of that time. Of course, they didn't have Planet Fitness and LA Fitness and all of these other gyms which have many different names. So they would go outside and they would lift the rocks. So you find Rasulullah, he says to them, should I tell you which one of you is the strongest? They said, Ya Rasulullah, you gave us Islam, we accepted. Of course we'll accept your judgment. Rasulullah says, the one, when he is happy and he doesn't make the displeasure of Allah come, he is the strongest. The one whom when he is displeased, he doesn't displease the creation of Allah, he is the strongest.
then he says the one who is able to be patient is the strongest. You see, this is the reality of the Prophet, and this reality is highlighted in the du'as of Imam Zainul Abidin. But you see, from amongst the martyrs of Karbala, there was one individual that it stated that he resembled the Prophet more than any other. That it is only for one individual that Sayyid al-Shuhada, he said, Allahumma ashhid ala ha'ula'il qawm faqad baraza ilayhim ghulamun ashbahun nasi khalkan wa khulkan wa mantiqan bi rasulik wa kunna idha ishtaqna ila wajhi rasulik nadarna ila wajhihi. You know what Sayyid al-Shuhada said on the day of Ashura? Imam al-Hussein, on the day of Ashura, he says, "Oh Allah, bear witness, I am sending towards them that youth, the one who is in his appearance and his actions and his speech. He resembled the Prophet more than anyone else. And whenever we wanted to look at the face of Rasulullah, we would look at the face of Ali Akbar." You see, in terms of appearance, when Ali Akbar looked like the Prophet, this was an honor bestowed upon him. But he made his actions like the Prophet as well. That this is one of the greatest realities of Ali Akbar. And tonight we've come to mourn for the musibah of Ali Akbar. You see, the musibah of Ali Akbar, ulama, they say that only recite the masaib of Ali Akbar on the rarest of occasions. Why? Because the masaib of Ali Akbar is that masaib which breaks the heart of the followers of Ahlul Bayt. You know who understands this musibah? In front of me, I see some mothers who are sitting over here. You know, a mother, when her son doesn't come home and it's become late at night, does that mother go to sleep? No, that mother, she doesn't go to sleep. That mother, she stands by the door. That mother, she looks at her phone hoping that her son called. But now Akbar is the one who went towards the battlefield when his mother was there. You know, they said to Imam as-Sadiq that, is there any true happiness within this world? Imam as-Sadiq said, this world is fani. This world is fleeting. But you know, there is one happiness. And that happiness is when a father sees his son reach the age of adulthood. Then Imam as-Sadiq, he says, the biggest hardship is for that father to bury such a son. That I say, oh Hussein, that how did you handle the leaving of Ali Akbar? But you know, tonight is Thursday night. An incident comes towards my mind. One day, there was a caravan from Iran, from Mazandaran, and they were going towards Karbala. As they were approaching Karbala, the narrator Abbas Mazandarani, he says, it was my desire to reach the shrine of Imam al-Hussein on a Thursday night. May Allah grant you the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. You know, when they reached the shrine of Imam al-Hussein, Abbas Mazandarani, he says, that I was thinking, whose masaib should I recite? Whose gham should I recite? He says, when I opened my book, it was the musibah of Ali Akbar. He says, that night, when I recited the musibah of Akbar in the shrine of Hussein, it's as if there was a different reality. Everyone was crying at that moment. Abbas Mazandarani, he says, that night within my dream, I saw Sayyid al-Shuhada. I said, oh my master, why have you come to see me? Imam al-Hussein says, oh Abbas Mazandarani, the reason I came are three. The first reason I came to you is that anyone who does my ziyarah, I visit him. The second reason is oh Abbas, there is a Shia of mine in your town. Give him my salams. Mazandarani, he says, that, oh my master, what does the Shia do? That we give our salams to you and you give your salam towards him.
The Imam says that whenever there is a majlis in our name, he fixes the shoes at that majlis. Because of that, I send my salams. Then he says, Abbas Mazandarani, never recite the Masaib of Ali Akbar in my shrine on a Thursday night. Abbas Mazandarani says, did I recite anything wrong? Imam al-Husayn says, you didn't recite anything wrong. But on Thursday night, the soul of my mother Fatima, she visits my shrine. She can handle anyone's musibah. She can't handle the musibah of Ali Akbar. She says, oh Hussein, how did you lift the body of your son, oh Hussein? The Masaib of Ali Akbar, I've just started the Masaib of Ali Akbar. You know, it's stated that when the head of Ali Akbar was being taken through Kufa, right? When the Christian women of Kufa, when they saw the head of Ali Akbar, they said how we wish the mother of this young man had died. At that point, you know who was standing over there? It stated that Layla was standing over there. Layla says, oh women, why do you say this line? They say that we can't handle the beauty of this young man. How can his mother bear to see him in such a state? That they didn't recognize Layla was that mother. What is the pain of Layla? You see, the day of Ashura, it came. In all of the Maqatil, it's written that the first from Banu Hashim to be made martyred was Ali Akbar. That Sayyid al-Shuhada, he said to Akbar, Taqaddam ya waladi, go my son. But the Imam says, oh Akbar, before you go, bid farewell to your mother, O Ali Akbar. You know, when Akbar, he goes to the tent of the women, he says to his mother that I'm going for the final time. Layla says, oh Akbar, are you really going to leave? Ali Akbar, he says, oh my mother, if you tell Ali Akbar not to go, Akbar won't take a step forward. But oh my mother, if my grandmother Fatima Zahra asks you on the day of judgment, who was more beloved towards you, Hussein or Ali Akbar, what would you reply towards her? You find Layla, she says, oh Akbar, I've given you permission. You know, when Ali Akbar, he would come out of the tent of the women, Hamid bin Muslim, he says, that 7 times the curtain would open, 7 times the curtain would close. It's as if a janazah was being taken out from that tent. Hamid bin Muslim, he says, that when I went, I saw that somebody was grabbing Ali Akbar by the shirt. I thought that if it was somebody older, they would grab him by the shoulder. But who is it that was grabbing the shirt of Ali Akbar? When I came closer, it was a 3.5-year-old girl. She was saying, Wa Akbara, irham ghurbatana ya Ali Akbar. Oh my brother, have mercy upon our ghurba at this moment. It was the sister of Ali Akbar. You find Ali Akbar, he comes out of the tent. He goes towards his father. He says, oh my father, do I have your permission? Imam al-Husayn says, Akbar, you have my permission. But oh Akbar, as you're fighting on the battlefield, keep turning around so your father can see your face, oh Ali Akbar. Ali Akbar, he gets upon the horse. Akbar is going towards the battlefield. But as Akbar is going towards the battlefield, he sees his father coming behind him. Akbar says, oh my father, you've already given me permission. Imam al-Husayn says, oh Akbar, you don't know what it's like for a father to
have a son, O Ali Akbar. Akbar, he goes towards the battlefield. Ali Akbar, he begins to fight. Some of the Maqatil, they say that Imam al-Hussein would look at Ali Akbar, Layla would look at the face of Hussein. That when Hussein was content, she would know Akbar wasn't in difficulty. And when Imam al-Hussein was worried, she would know Akbar is in difficulty. One point it comes where the expression of the face of the Imam, it changes. Layla says, oh my master, is our son Ali Akbar in difficulties? The Imam says, oh Layla, my grandfather Rasulullah said that the dua of a mother for her son is accepted. Layla, at that moment she raises her hands. She says, Ya Radda Yusuf ila Yaqub wa Ismail ila Hajra urdud ilayya waladi Ali. She says, oh the one who returned Yusuf to Yaqub, oh the one who returned Ismail to Hajra, return my Ali Akbar towards me. You find Akbar, he comes back towards the tent. Ali Akbar, he comes towards his father. Imam al-Hussein, he says, oh Akbar, what is it? Ali Akbar says, if only I had water. Abu Mikhnaf, he writes that at that moment, Ali Akbar, Imam al-Hussein says, oh Akbar, your grandfather Rasulullah will give you from the pool of Kauthar, oh Ali Akbar. But the Imam says, oh Akbar, place your tongue within my mouth. Ali Akbar, he places his tongue within the mouth of his father. Ali Akbar, he says, oh my father, your tongue is drier than mine. Imam al-Hussein says, oh Akbar, go for the final time. Your grandfather Ali will give you. Ali Akbar, he goes towards the Maqtal for the final time. He begins to fight, but that moment it comes where the Maqatil, they say, Qataluhu irban irba, that they surround Ali Akbar from all sides. They strike Ali Akbar with the sword, but you find the arrow, it goes to the chest of Ali Akbar. Ali Akbar, he falls towards the ground. It stated Imam al-Hussein, at this moment he says, Ala dunya ba'dak al-afa, O Akbar, after you, may the world become dirt, O Ali Akbar. Imam al-Hussein, he goes to the body of Akbar. The Maqtalit says, Wada'a khadduhu ala khaddihi. The Imam, he places his cheek on the cheek of Ali Akbar. He says, oh my Akbar. But the point that comes that he sees the arrow within the chest of Ali Akbar. You know, when Ibrahim, he was commanded to slaughter Ismail, it stated Ibrahim had a blindfold. It stated Ibrahim, he said to Ismail that turn your cheek the other way so your father doesn't have to see you at this moment. And it stated that the knife, it went towards the neck of Ismail before he was replaced with the ram. It stated when Hajra heard about the scratch on the neck of Ismail, it pained the heart of Hajra. But I say, oh Ibrahim, look at Hussein in Karbala. That Hussein at the body of Ali Akbar, Sayyid al-Shuhada, that moment it comes, he places one hand on the spear in the chest of Akbar. He places one hand on the chest of Ali Akbar. He begins to pull. He says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. He looks towards Najaf. He says, oh my father, lifting the door of Khaybar was easy. Look at Hussein in Karbala as he takes the arrow out of the chest of Ali Akbar. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimeen. Ya Hussein.
کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر عباس کی قسم، یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، عقیبت کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نہ شبیری کے قدم، سیدھی ہو اے کمر ہے عباس کی قسم، غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، گری گری کہتے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی دو قدم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، اس حال میں کہیں مجھے زہرا نہ دیکھ لے، میری کمر جھکی ہوئی بابا نہ دیکھ لیں، آتے ہی ہوں گے میری مدد کو شاہ امم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، اماں کے ساتھ مل کے سینہ میں کھینچ لی، ہاتھوں میں اب ہمارے وہ طاقت نہیں رہی، عباس کیا گئے میرے بازو ہوئے قلم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، کری الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا
اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے اے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا، تو ہے کریا جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسات، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر، بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، رو کے سگرا نے یہ لکھا اکبر، ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین، مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو،
مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، میرے کڑیل جوان، میرے کڑیل جوان مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، میرے نور نظر میرے محجبی، جھک گئی ہے کمر سوجتا کچھ نہیں، ہوں بہت ناتواں، ہوں بہت ناتواں، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، عصر کا وقت ہونے کو ہے میری جان، پھر خدا جانے تم ہو کہاں میں کہاں، اب ہے وقت اذان، اب ہے وقت اذان، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، اے شبیہ پیمبر چلو گھر چلو، تشنا لب میرے دل بر چلو گھر چلو، منتظر ہوگی ماں، منتظر ہوگی ماں، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، میں اکیلا ہوں انصار مارے گئے، ہر طرف بے سروں کے ہیں لاشیں پڑے، ہو کہاں میری جان، ہو کہاں میری جان، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، گر کے گھوڑے سے تم نے پکارا مجھے، پھر دو اپنی صدا کا سہارا مجھے، یوں نہ لو ہچکیاں، یوں نہ لو ہچکیاں، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، بولے شاہ زمن مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، ایک قیامت سی دل پہ گزر جائے گی، مانا پائے گی تم کو تو مر جائے گی، میں نکالوں سینہ
मैं निकालूं सीना मुझको आवाज दो। बोले शाहे ज़मन मुझको आवाज दो, मुझको आवाज दो। बोले शाहे ज़मन मुझको आवाज दो, मुझको आवाज दो। एक दुखिया की आती है अभी सदा, लेके आओ मैं पानी कहाँ दिलरुबा। ए मेरे बेजुबा, ए मेरे बेजुबा मुझको आवाज दो। बोले शाहे ज़मन मुझको आवाज दो, मुझको आवाज दो। बोले शाहे ज़मन मुझको आवाज दो, मुझको आवाज दो। लोहा खानी का बस ये सिला चाहिए, मुझको खुशनुदी ये सैयदा चाहिए। मुर्तजा की मुर्तजा की अज़ा मुझको आवाज दो। बोले शाहे ज़मन मुझको आवाज दो, मुझको आवाज दो। बोले शाहे ज़मन मुझको आवाज दो। सूरतुल फातिहा। सूरत मुबारकतुल फातिहा। زيارة وارث. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثور الله وابن ثوره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامكة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مطلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الأسكى والهجة والأهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن بشرع ديني وخواتين عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبه. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم
وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد، السلام عليكم يا أنصار فاطمة السيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناسح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي دبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استخلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني ترست لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيش بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارتي مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوحت غفرانك الذنوب وستر العيوب وكشف القلوب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليك يا علي بن حسين الزين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباكر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر القاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي التقي، السلام عليك يا علي بن محمد النقي، السلام عليك يا حسن بن علي الأصغري، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على